In der Nacht, in der ich endlich die perfekt Party gewann. Verlor ich mein Herz. Nicht in den Mann, den mein Mutter wollt. Sondern in den, der Michigan fortschickt. Ich heiß Emma. Und ich kam nach London, einen Ehemann zu finden. Jedenfalls war das der Plan. Mein Mutter nannte es eine Saison. Mein Vater nannte es eine Investition. Ich nannte es Stillzertrigen. In diesem Abend saß ich allein im Garten einer großen Villa. Es war ein cool Herbstnacht. Die Rosen rochen schwer. Die Fenster hinter mir glitten golden. Drinnen war gelacht. Draußen hielt ich einen zerknitterten Fokker fest. Ein Stund zuvor hat Olivia Michigan vor allen bloßgestellt. Sie hat lächelnd gefragt, ob Mädchen aus Manchester wirklich über Handel sprechen. Ich hat mit einem älteren Herrn über Regen gesprochen. Über Ernten. Über Preis. Zu Hause war das normal. In London. War es ein Fehler. Olivia hat gelacht und gesagt, wie entzückend. Sie sind noch ganz landlich. Alle hatten mitgelacht. Leise. Hoffentlich. Grausam. Ich schwör mir, nicht zu weinen. Und ich hielt mein Wort. Dan hörte ich ein Männerstimme hinter mir. Wenn sie sich besser verstecken wollen. Sollten sie nicht im Mondlicht sitzen. Ich fuhr hierum. Ein Mann lent in einer alten Eich. Groß. Dunkler Frack. Ruhig Haltung. Augen, die selbst im Schatten gefahrlich wirkten. Trat nachher und hab meinen Fokker vom Kies auf. Ich versteck Michigan nicht, sagt ich. Reicht mir den Fokker nicht sofort. Nein. Mustert Michigan erst. Als wollt entschieden, ob ich zerbrechlich war. Oder nur watend. Naderlich nicht, sagt trocken. Sie genießen nur die Gesellschaft der Rosen. Trotz allem muss ich beinahe lachen. Beinahe. Dan setzt sich einfach neben Michigan on Einleitung. On Sham. On Gedile. Lucas Bennett, sagt Emma. Nicht leicht. Ah. Sie sind also die junge Frau mit den zu sprechen. Ich schloss kurz die Augen. Wenn sie gekommen sind, Michigan auszulicken. Stellen sie sich bitten. Sein Mann suchte. Nein. Ich bin gekommen, weil ich Mitleid hasse. Und Talent erkennen. Ich dreht Michigan zu ihm. Talent? Sie sind kluger als die Haft Diocese Hauses, sagt ruhig. Aber völlig unbewaffnet. Seine Ehrlichkeit traf Michigan harder als jeder Spot. Ich hab beleidigt sein Sohlen. Stattdessen fragt ich, und was schlagen Sie vor? Legt die Arm auf die Länderbank. Ein Gestschaft. Ich lach die bitter auf. Naderlich. In London ist immer alles ein Gestschaft. Fast alles, murmelte Dan sah Michigan direkten. Sie wollen die Saison überben. Dielite sogar gewinnen. Ich sagt nix. Fuhr fort. Ich brauch Zugang zu Litten, die Vater kennt. Ich runzelt die Stern. Bankiers. Investoren. Männer mit Touren in der Hand, sagt Ich have keinen Titel, der Zalt. Kein Erbe. Nerverstand. Und ich? Sie haben Geld im Hintergrund. Einen guten Namen. Und gar keine Ahnung, wie man hier kämpft. Sein Wort waren scharf. Aber sie waren wahr. Ich bringen in alles bei, sagt Wie sie gehen. Wie sie sprechen. Wie sie zurechtschlagen, und die Handschuhe ausziehen. Und dafür? Ein paar Wurstelungen. Nix Unanständiges. Ich sah auf sein ausgestreckt Hand. Warm. Sicher. Gefahrlich.
Warm ich, frag dich lies. Zu er's 10 Mal word sein blick wake. Weil sie noch nicht gebrochen sind. Ende Genoda. Andert sich alles. Am nächsten Morgen traf ich in im Hyde Park. Sehr früh. Die Stadt war noch grau. Feiner Nebel lag über dem Wasser. Means auf ging hinter uns streng. Schweigsam. Misstrauisch. Lucas tat so, als gabssie nicht. Erste Lektion, sagt Sie laufen, als wollten sie vor sich selbst fliehen. Das ist unhöflich, sagt ich. Nein, erwidert Nur nützlich. Dan ließ Michigan denselben Wegdremel gehen. Schultern zurück. Kinn leicht hoher. Langsamer. Sie schütten niemandem hast, sagt Ende wenn ich Michigan unsicher voll? Dan verbergen ces. Niemand hier belohnt Ehrlichkeit. Ich. Hatten Hassen sollen. Stattdessen hort ich zu. Den sah dinge, die ander übersehen. Min Anspannung. Min Ungeduld. Min what? In den nächsten Tagen word der Park zu unserem Klassenzimmer. Bracht mir bei, wie belanglos Gespräch klingen müssen. Wie man lächelt, sich zu verraten. Wie man ein Beleidigung in Seed wickelt. Ein gut Luge, sagt eines Morgens, muss langweilig klingen. Ich sag ein Brauhawk. Das ist die traurigste Weisheit, die ich je gehört have. Lacht die. Dies lachen. Ich hort es viel zu gern. Aber was dan Geske. Damit hat ich nie gerechnet. Nach einer Woche treffen wir uns in einem kleinen Teehaus. Draußen regnet es. Rich Tiger Londoner Regen. Grau. Kalt. Endlos. Drinnen rock es noch Bergamot Ende warmem Gebäck. Lucas saß mir gegenüber Ende mustert Michigan über seiner Tasse. Stellen Sie sich vor, sagt ein alterer Gentleman langweilt sich neben Ihnen. Was tun Sie? Ich frage nach seinem Sommer. Gut. Ende wenn über Geld sprechen will. Tuesday ich ahnungslos. Sehr gut. Ich lächelt stolz. Lächelt zurück. Nur Kurs. Aber es traf Michigan dan fragt ich etwas, das ich nicht geplant hat. Werden Sie das nie müde? Legt sein Tass langsam ab. Was genau? Das Spielen, sagt ich. Das Verstellen. Das Uige taktieren. Sein Gesicht word still. Für einen Moment workt nicht alter. Nur müde. Jeden Tag, sagt Mehr nicht. Nur dies zwei Wort. Ende plötzlich verstand ich etwas. War nicht kalt, weil nix fühlt. War kalt, weil Gefühl in seiner Welt gefahrlich war. Wenn ich nur die Wahrheit damals ganz verstanden hat. Zwei Ben später kam mein Prüfung. Ein Musikabend in einem großen Haus in Mayfair. Mein Mutter hat mir ein Blasrosa Kleid ausgesucht. Ich hast die Farbe. Lucas hat nur gesagt, gut. Man wird zuerst die sanftheit sehen. Nicht die Zahn. Als wir ankamen, bebten mein Hand. Aber ich erinnert Michigan in sein Wort. Langsamer gehen. Atmen. Nicht eilen. Ich betrat den Salon. Ende diesmal which ich nicht zurück. Die Kronluder glitzerten. Die Luft war warm. Überall Seed, Perlen, Parfüm. Dan sah ich Lucas kamen. Lächelt nicht. Nicht nur. Ende plötzlich war ich ruhig. Der erste Erfolg kam schnell. Ein alterer sprach Michiganen. Früher hatte ich über Gesellschaft geredet. Oder über Bücher. Stattdessen fragt ich nach seinem Landsitz. Nach seinem Garten. Nach seinen Reisen. Sprach 10 Minuten lang begeistert.
Ich must kom etwas tun. Nur zuhören. Lächeln. Len ken. Als Jing, fing ich Lukas Blick auf. Stolz. Nicht groß. Nicht offen. Aber de war es. Dan kam Olivia. Naderlich kam sie. Mit zwei Freundinnen. Mit Spitzem Lächeln. Mit giftiger Hofflichkeit. Miss Emma, sagt sie. Wie reisen schlicht sie Hut aussehen. Früher hatte ich erwartet. Und diesem Abend nicht. Wie freundlich von innen, sagt ich. Ich hat Sorg, zu wenig aufzufallen. Ich mod ein klein Pause. Dan sah ich Kleid. Und wust, dass ich sicher bin. Einer Freundinnen verschluckt sich fast Champagner. Olivia Start. Ich lächelte sanft. Lukas hat mir beigebracht, dass die saubersten Schnitt lautlos sind. Doch Kurs Danik trat ein anderer Mann zu mir. Daniel Whitmore. Gross. Blond. Gepflegt. Freundlich Augen. Alles in ihm worked korrekt. Ich wollte ihnen sagen, sagt dass ihr Antwort eben hervorragend war. Ich lachte nervos. Das war vermutlich unklug. Nein, sagt Nur brillant. Blieb den restlichen Abend in meiner Nähe. Wir sprachen über Musik. Über Reisen. Über Gemälde. War angenehm. Gebildet. Aufmerksam. Der Mann, den Mutter lieben Word. Und als das Konzert begann, further Michigan zu meinem Platz. Beaverich Michigan setzt, sucht ich Lukas Blick. Grosser Feller. Stand am Kamin. Still. Verschlossen. Zu still. Sein Kiefer war hart. Sein Augen dunkel. Und ich hat keine Ahnung, was gleich passieren Word. Nach der Musik begleitet Daniel Michigan zu meiner Mutter. Dan fragt ob uns besuchen darf. Ein Besuch. Ein echtes Zeichen. Mein Mutter strahlt so sehr, dass ich fast geblendet war. Ich sagt ja. Was hat ich sonst sagen sollen? Später fand ich Lukas im Wintergarten. Hielt zwei Champagnergläser in der Hand. Eins reicht mir. Glückwunsch, sagt Zu was? Zu ihrem Erfolg. Daniel ist genau das, wofür man nach London kommt. Seine Stimme war ruhig. Zu ruhig. Sie klingen nicht. Erfreut, sagt ich. Das Michiganen. Und in diesem Blick lag etwas, das mir den Atem nahm. Bedorn. What? Sehnsucht. Die Leid alles sogleich. Ich habe ihnen beigebracht, zu gewinnen, sagt leise. Das haben sie getan. Stellt sein leeres Glas ab. Dan fugt hinzu, fast flusternd, ich hat nicht gedacht. Das Michigan etwas kosten Word. Beaverich Antworten konnte, war weg. Ich stand wie Start. Mit Champagner in der Hand. Und einem leeren Gefühl in der Brust. Daniel kam am nächsten Nachmittag. Mit weißen Rosen. Perfekten Manieren. Ehrlichem Interesse. Mein Mutter war entzuckt. Mein Vater nicht zufrieden, wie ein Mann bei guter Bilanz. Daniel war freundlich. Wirklich freundlich. Fragt nach meinen Büchern. Meiner Musik. Meinen Spaziergängen. Und ihr Frau hat sich glücklich geschätzt. Die Leid hat ich das auch tun sollen. Aber war in der Sprache. Dacht ich an Lukas. En seinen spotischen Tun. En sein Mieden Augen. En die Art, wie Wahrheit wie ein Waf trug. Nach 3 Tagen schrieb ich ihm. Nur ein Notiz. Sachlich. Beherrscht. Verlegen. Ich bat ein treffen,
unseren Handel zu binden. Antwortet sofort. Nächsten Morgen. Serpentine. Früh. Ich schlief in jener Nacht kaum. Der Park lag still unter blassem Morgenlicht. Die Bäume farbten sich langsam gold. Enten glitten über das Wasser. Lucas wartet schon. Schwarzer Frack. Graue West. Unmöglich derade Haltung. Doch sein Gesicht variiert. Sah mir das als hat auch nicht geschlafen. Miss Emma, sagte formlich. Die kalt traf Michigan sofort. Ich wollte über unseren Handel sprechen, begann ich. Sie brachen doch noch die Borstelungen. Nicht mehr, sagte nur das. Ich starrte innen. Wie bitte? Ich habe einen anderen Weg gefunden. Aber wir hatten eine Abmachung. Blickte aufs Wasser. Betrachten Sie als bindet. Etwas zog sich schmerzhaft in mir zusammen. Bindet, wiederholt ich. Sie haben erreicht, was Sie wollten, sagte Daniel ist ehrenhaft. Wohlhabend. Offenbar sehr interessiert. Ich spürt, wie wurden mir aufstieg. Wenn ich nicht weiß, ob ich das wollt. De Drader sich zu mir Sein Blick traf Michigan wie ein Schlag. Sie müssen in Wallen, sagte heiser. Nicht Michigan. Warum? Lacht die Hart. On Freude. Weil ich ihnen nix geben kann. Ich mod einen Schritt auf ihn zu. Das entschieden nicht Sie. Doch, sagte scharf. Wenn ich weiß, wie das endet. Sein Stimme brach fast. Gemiatit Zimmer. Riechnungen. Verzicht. Bitterkeit. Sie wurden irgendwann zurückblicken die Michigan hassen. Ich schüttelt den Kopf. Sie wissen nicht, was ich fühlen word. Doch, sagte leise. Ich habe es zu oft gesehen. Dan trat still zwischen uns kalt, ehrlich, unerträglich still. Schließlich sagt on Michigan en Zusen, ich konnte ihnen höchstens mein Herz geben. Das reicht nicht. Da hab ich mein Hand. Ganz langsam. Berührt sein Wange. Suchte zusammen. Which aber nicht zurück. Dan lassen Sie Michigan selbst entschieden, ob es reicht, flüstert ich. Sein Augen schlossen sich. Für einen Moment glatt ich, word Michigan kussen. Tat es nicht. Lehnt nur sein stern gegen mein. Sie machen alles unmöglich, murmelte Zu spät, sagt ich. Das haben Sie zuerst getan. Dan ging ich. Nicht weil ich stark war. Sondern weil ich sonst geblieben war. Die Entscheidung fiel im Morgengrauen. Ich stand am Fenster meines Schlafzimmers. Die Stadt war noch still. Der Himmel ward langsam hell. Ich konnte Daniel wallen. Sicherheit. Achtung. Ein Stadthaus. Kuchen. Schmuck. Ruhe. Oder Lucas. Unsicherheit. Gereed. Kampf. Dielite Ruhe. Aber auch. Wahrheit. Ich nicht. Das erste Anfang war. Mit empfing ich Daniel in der Bibliothek. Ein stiller Raum. Letterdurch. Stob im Sonnenlicht. Ich blieb am Fenster stehen. So konnte ich atmen. Ich muss ehrlich sein, sagte ich. Verstand sofort. Man sah es in seinen Augen. Es gibt jemand anderen, sagte ruhig. Ich nicht. Ja. Schwieg lang. Dan stellte sich neben Michigan sah hinaus in den Hof. Lieben Sie ihn? Ja. Werde Sie glücklich machen? Ich lächelte traurig. Ich weiß es nicht. Das sah Michiganen.
Das war die ehrlichste Antwort, die sie hatten geben können. Mir traten Tränen in die Augen. Es tut mir leid. Schüttelt den Kopf. Nicht dafür. Nur dafür, dass ich nicht derjenige bin. Dan. Verabschiedet sich. Mit Wort. Mit gut. Mit einem Herzen, das ich nicht erwidern konnte. Und genau de wusste ich muss zu Lukas. Ich fand ihn in seinen Gemietäten Zimmern in Bloomsbury. Allen dort hinzugen. War ein Skandal. Es war mir egal. Auf nicht selbst. Ohne Frack. Ohne Mask. Ohne jede Vorbereitung. Sein Haar war zerzaust. Das Hemd offen am Hals. Die Augen gerät. Als Michigan sah, wurde blass. Emma. Was tun Sie hier? Ich trat an ihm vorbei. Ich hab Daniel absagt. Schloss die Tür. Starut Michiganen. Was? Ich hab ihm gesagt, dass ich ihn nicht erraten kann. Fuhr sich durchs Gesicht. Sie hatten das nicht tun dürfen. So spat. Emma. Nein, sagt ich. Jetzt hören Sie mir zu. Ich trat noch nachher. Mein ganzes Leben lang sollt ich vernünftig sein. Gefällig. Brauchbar. Still. Mein Stimme zittert. Und dann haben Sie mir beigebracht, wie man wollt. Wollt etwas sagen. Ich ließ es nicht zu. Sie hatten recht. Liebe bezahlt kein Rechnungen. Ich holt tief Luft. Aber sie gibt einem ein eigenes Leben. Sein Blick war dunkel. Schmerzhaft offen. Sie wissen nicht, worum Sie bitten. Doch, flüstert ich. Ich bitte Sie. Schüttelt langsam den Kopf. Ich werd kein leichter Mann sein. Ich auch nicht. Es werd gereed geben. Sollen sie reden. Es werd tage geben, und dann Sie Michigan verfletchen. Violite, sagt ich. Aber dann ist es mein Flutsch. Mein Wall. Mein Leben. De Brock etwas in seinem Gesicht. Etwas Herz. Etwas bewatchts. Zog Michigan in sich. So fest, dass ich kaum Luft bekam. Sein Gesicht verschwand in meinem Haar. Ich werde ihn Sie nicht, sagte Rau. Das weiß ich, murmelte ich. Aber jetzt ist es zu spät. Lachte auf. Gebrochen. Erleichtert. Unglaubig. Dan habe mein Gesichten. Und kust Michigan langsam zuerst. Fast erfurchtig. Als hat Angst, ich konnte verschwinden. Doch ich blieb. Und als ich den Kuss erwidert. Viel alles ander von UNSB. Die Region. Die Saison. Die Erwartungen. Die Angst. Nur wir blieben. Nur dieser ein atemlos, ehrlich Moment. Einen Monat später stand ich im Fenster unserer kleinen Wohnung. Es regnet wieder. Nicht romantisch. Nicht poetisch. Einfach echter, kalter Londoner Regen. Ich trug ein schlicks Kleid aus grauer Woll. Kein Schmuck. Kein Perlen. Kein Ball. Und ich war glücklich. Nicht marchenhaft glücklich. Nicht für immer versprechen glücklich. Nur echt. Hinter mir saß Lukas im Kamin und las einen Brief. Hat endlich die Stelle bekommen, für die so lang gekämpft hat. Als zu mir aufsah, lächelt die selten, echt lächeln. Warum seien Sie Michigan soen, fragt Ich dreht Michigan vom Fenster weg. Weil ich Michigan erinnern will, sagt ich. Worin? En den Anfang. Stellt den Brief beiseite. Der Anfang war chaotisch.
Ja, sagt ich Ging zu ihm. Aber war unser. Das ist vielleicht die Wahrheit, die ich erst viel später verstand. Liebe ist nicht der Moment, in dem alles leicht wird. Liebe ist der Moment, in dem man trotzdem bleibt. Trotz Angst. Trotz Zweifel. Trotz leerer Taschen. Trotzdem. Ich weiß nicht, ob die Liebesgeschichte so enden sollt. Vielleicht nicht. Die Lied hat vernannt mir ein ruhigeres Leben gestinkt. Aber nicht mein Leben. Die genau das wollte ich zum ersten Mal wenn dich mein Geschichte berührt hat. Dan lass ein lehrte. Abonnier den Kanal für mehr emotionelle Geschichten. Schreiben die Kommentare. Hattest du den Citron Weg gewalt, oder die Liebe?